I greet you all in the lovely name of Jesus Christ. Today, for our health message, we're going to be talking about stress. Now, first of all, I'd like to make it known that I am not a medical doctor. Saka zvandiri kutaura, it is not medical advice, and neither is it coming from medical experts. Ndingori munhu angoverengawo zvinoenderana nezvandinoda kuzotaura. Now, on top of that, we're also going to go into the Bible and see a wonderful man, wandofarira stereke ende munhu yaifarirwa futi naMwari, who at certain times in his life also suffered stress. Now, stress, it's difficult to find a definition yakanyatsoti jgu panyaya the stress, because medical experts have been looking and finding kuti chacho chavanonyatsoti munhu uyu has succumbed to stress. It's difficult because vanhu vanosaccumbed to stress differently. Now, however, this is what happens when we say somebody has succumbed to stress. If we see an elastic, elastic ukaidonza ukaisiya inotsvaga kudzokera to its natural state, but pane pamwe paunosvika pakuidonzesesa zvokuti inodimbuka. And this is how our bodies react. Tinowana ma-pressures in life, and those pressures, body inoda kutsvaga kudzokera to its natural state after yawana that pressure. Now, in trying kudzokera to its natural state, it releases what we call adrenaline. This is a flight or fight fluid in the body. Now, kanaya release this fight or flight fluid, we get to a point where you are supposed to act or do something. Now, that in its normal everyday or day-to-day basis is very healthy. Stress is actually healthy. It is good kana iri at a normal pace. However, when this adrenaline is released, when pressure is applied continuously, and this adrenaline is released continuously, and every day your body has to be trying to get back to its natural state, it then suffers what we then call stress. The body has now suffered stress, and we then have my responses akasiyana. You have physical response, which is the body responding to stress. You have behavioral response, which is the things that we then do when we are responding to stress. And then we have emotional and psychological symptoms. Now, the physical symptoms, we're talking about aches and pains. Panotanga kurwadziwa, sana uri kurwadza, and zvinhu hazvisisiri kufunyatsofamba mushe, mamuscles ese ari kungorwadza. Zvimwe zvacho itongori stress iri kukonzera kurwadziwa kwemiri. You have breathlessness, kutotadza kufema chaiko kuri kukonzerwa nekuti body yanyanya kuwana stress. And then, if you're a lady, you may have changes in your menstrual cycle. Maimbopinda pama periods kunana 2020, and then all of a sudden, wakuti after within 2 weeks you're going back into your menstrual cycle again. It could be stress. And then you have heart palpitations, constipation, diarrhea, headaches, indigestion, muscle twitches, nausea, recurrence of previous illnesses and or allergies. It tends to exaggerate mama allergies. You're now having allergies way more, reacting to certain things way more than you used to. It could be a problem, yes, stress. You have sleep problems, you have tiredness, tightness in the chest, weight loss or weight gain. And then you could also develop skin conditions. Mama pimples adi mushonga arikuda reduce stress kuti apere. Then you have also tichitarisa physically. We have the coronary heart disease. Coronary heart disease has been discovered in people vanoita zvinhu zviri stressful a lot. Now, everyone has what we call stressors. For others, it may be work. Work may be a very big stressor. For others, it may be breakups, divorce,
etc zvinenge zvichikonzera stress mumwiri wako. And then you have ulcers. Ulcers are commonly found in people who have pressure a lot. If you have pressure in your day-to-day life, you find when you're succumbing to stress, your body may end up developing ulcers. And then these are what they call warning signs. When you're experiencing pains akadaro, they may be things that you may need to look at and look at your mind and look at whether you could be somebody who is succumbing to stress. Because unfortunately, there are others who then do not get these warning signs. Anongo move from exhaustion to heart attack. Saka ipapapo, one needs to be very mindful about their stress levels. And then we have behavioral symptoms. Now, when you're talking about behavioral symptoms, we're talking about a change in pattern in your behavior. Uri munhu angari kuseka stereki, but munhu anyanya kuti kwindi. You are accident prone. And by accident prone, we've seen people yekungoti they quickly drop things, or they live on the edge. They are ever in a hurry. When you're driving, you're in a hurry. You're accident prone. That could be a symptom, yes, stress. You also have change in sleeping patterns. You can't sleep anymore. If the wakwita insomnia, you're sleeping 2 hours or 3 hours per day, that could be a problem. Then you have declining in work performance. Work performance chaya kushanda mushi. You could be succumbing to stress. We have drinkers and smokers. They increase the habits. You're drinking more. You used to be an occasional drinker, but now you're drinking every day. Inability to relax, your inability to express feelings. Where you can't even talk, you can't express that properly. Mamuna popota kana nyarara pane kutaura zvacho zviri kukustressa. You can't talk about your feelings. Loss of appetite, loss of libido, overeating, overreacting to issues, poor time management, and poor judgment. And then we also have withdrawing from family and friends. And then we have emotional symptoms. You are quick to be angry, or you have anxiety. You are angry, you have anxiety, you have decrease in confidence or self-esteem, feeling helpless, feeling guilty, feelings of shame, feeling like you are out of control, and your lack of enthusiasm, mood swings, poor concentration, and tension. These are some of the emotional symptoms that one may face when they're succumbing to stress. Then we have psychological symptoms. Now, when we're talking about psychological symptoms, we're talking about negative thoughts or expressions that keep recurring. You feel like, oh my God, I cannot cope. Somebody asks you to do a simple thing, I've taken too much. When you feel like you've taken too much, sometimes that could be a symptom that you are succumbing to stress. Now, stress aisi chinhu chinonyadzisa. As Black people, sometimes we have a tendency yekusada kubvuma when we cannot cope with certain things. Achisi chinhu chinonyadzisa. Everybody at a certain point goes through stress. Some more than others, some at different points. I mean, all of us at different points than others, but we all get into, or we all succumb to stress at some point. Now, individual responses to stress dzinosiyana zvichi depend on a number of factors. Some of those factors are genetic makeup chaiyo. Zviri mumuri, zviri muma-genes ako. Kana munhu generally, they just can't cope, not because of their failure mukufunga, but because of the genes that they have. They tend to suffer from stress earlier than others. Personality type and temperament ndezvimwe zvinogona kukonzeresa kuti munhu usuccumbe to stress a little bit earlier than other people. Constitutional strengths and weaknesses, general health and well-being, and life changes, kana kuti environmental stressors, zvinogona kuita kuti munhu aresponde a bit differently kune stress. Now, if you have succumbed to stress, if you can see kuti I think ndasvika pa point yekuti
ndine stress now. How then do you cope? How then do you allow your body to go back to its natural state? One, you have to learn to identify the cause. Identify the cause. And when you've identified the cause, recognize your symptoms. When you recognize the symptoms, the first thing should be to recognize that what I'm going through is stress. And then identify the cause, identify your stressor. Oziva kuti izvi ndo zvinokonzeresa kuti inge iri stress iri kunda affect this way. Be it your work, be it your relationship, or be it your children, whatever it is, identify it and then deal with that. And then talk to someone. It's always important to talk to someone. Talk to someone about your issues. Talk to a friend. Talk to a therapist. Talk to a counselor. But just talk to someone. Now, the man David I had talked about earlier, Psalms 102 verse 4, he talks about how he is depressed and he gets so depressed. When we read the book of Psalms chapter 6, he again shows how much he is depressed. But then he says, I come unto you, O Lord, because you are the one who takes away my depression. Now, David was wise enough to know to talk to God. And maybe when you failed to talk to somebody, talk to God as well. Talk to him, and he is the God that takes away your stress and will reduce my levels. I do stress. I think for Nasi, Teacher Pereira ipapapo. For tomorrow, we will don't talk about food and stress. Thank you. Makadini vatereri tokuchingamidza imose kuchirongwa chedu chamunounzirwa neGolden Stairs East Zunde. Zita rangu ndinoitwa Elder Munyuki. Regai ndimhanye kutaura nyaya yedu yanhasi tichidzidza shoko raMwari tichimhanya netheme hombe inoti revived by his word. Regai tipinde panguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga tinokutendai nenguva yamatipa yokudana zita renyu. Ivai pakati pedu Jehovha apo tinodzidza shoko renyu nevatereri vari kwakasiyana siyana. Muzita raJesu tinonamata nekusingaperi. Amen. Now ndinorangarira pandaikura ndiri kamufana kadiki. Kana paine chinhu chataifarira mazuva iwayo yakanga iri motikari. Motikari yaifadza vana vaMwari. Ndanga ndina bamukuru vangu vaishanda kuCMD vachityaira vakuru vehurumende. In particular vaityaira mumwe murume wainzi Peter Chanetha. Motikari yavaifamba nayo madays acho yakanga iri Mercedes Benz E200 iya ine maziso akati kurei. So pataidzidza painzi paFrank Johnson kuWaterfalls. Pachikoro ipapo pakanga paine roundabout kakanga karipo. Roundabout aka kaiti kana ukasvika uchidzika motikari yakanaka waimbomira wombobata kabhachi kako wombotarisa kuruboshwe nekurudyi kuti hapana here anokuziva ari kukuona panguva yacho, because mota yainakidza. Motikari vana vaMwari yainakidza zvekuti hope dzemumotikari nehope dzemupamubhedha mumba dzakanga dzakasiyana. Mumotikari waivata dzimwe hope dzisingahwisisiki, waitozoita zvekutosimudzwa wakavata kuti uiswe mumba nokuti mumota mainakidza zvikuru. So ndinoremember rimwe zuva bamukuru vakauya ndokubva vati, vakomana toda kuti tigoenda kumusha kumasvingo. But patiri kuenda kumasvingo apa ndinoda kuti mupfeke nguo dzandakakutengerai dziya. Ipapo takanga tichiri grade 6 kana ndisingakanganisi, tanga tatengegwa chimwe chibhurukwa nechibhache zvakafanana zvemajini. Saka ndo zvatainzi tigopfeka izvozvo. Ndokubva vati kana muchinge mashayiwa hembe idzodzo hakuna ari kuenda kumusha. Saka ndakasara paya ndine excitement kekukwirawo motikari pamwe chete nevamwe tichienda kumusha. Ndokubva tatsvaga ataya, ungaiwana kutsvaga pamadrower, kutsvaga papi nepapi, ataya yakashayikwa. Kana bhachi kana trouser hapana kana chandakawana ipapo. Saka bamukuru vakazodzoka vakati takutoenda kumusha. Saka musodzi inenge ingori mokoto pamatama uchingofunga kuti but sure here ndatotadza kuenda kumusha because ndashayiwa kabhachi kejini nekatrouse kejini, ndokutosara kwandakaita. Saka chakandisiisa kumusha ipapo vana vaMwari yakanga iri nguo yakashayikwa. Regai mhanye pana Mateo chapter 22 titaure nyaya yedu ipapo. Musoro wenyaya unongoti nguvo ndo musoro wenyaya. Verse ya 1 inoti yo panapa,
Zvino Jesu wakapindura akataura zvenavo nemufananidzo akati, ushe hwokudenga hwakafananidzwa nomumwe mambo wakaitira mwanakomana wake mutambo wokuwana. Akatuma varanda vake kundodana avo vakanga vakokegwa kumutambo wokuwana, vakaramba kuuya. Now, tichiverenga Matthew chapter 22, Jesu aifarira kudzidzisa nemufananidzo because aiziva kuti akataura mufananidzo vanhu vanokasika kubata, ende kana munhu audzwa mufananidzo haakanganwi. Saka pana paBhaibheri riri kuti ushe hwokudenga hungafananidzwa nomumwe mambo. Ende mukanzwa Bhaibheri parinoti mambo riri kutoriva pana Mwari, nai vana vaMwari. Saka Bhaibheri riri kuti hungafananidzwa nomumwe mambo, mambo uyu achimirira Mwari, akaitira mwanakomana wake mutambo wokuwana. Mwanakomana pano achimirira Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Saka robva rachiti panapa mutambo waitwa wokuwana uyu, inzwai manje pavhesi ya 3, akatuma varanda vake kunodana avo vakanga vakokegwa kumutambo wokuwana, vakaramba. Akati, na Bhaibheri pano vana vaMwari pavhesi ya 3 riri kuti mambo aita mutambo, akatuma varanda vake kunodana vanhu vakanga vakokwa kumutambo. Na regai nditi digei kanyaya kamaminesi mashoma anotevera. Mutambo wagadzwa, nai vana vaMwari, wagadzwa mutambo, pane mazita akanyogwa ipapo. Mambo ndokutuma varanda vake kunokoka vanhu vakanyogwa ipapo. Bhaibheri rochiti manje pazasi, kwai vakakokwa ava vakaramba kuuya. Vhesi ya 4, akatuma vamwe varanda vake akati, udzai vakakokegwa muti, tarirai ndagadzira chishusuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabayiwa, zvinhu zvose zvagadzigwa, uyai kumutambo wokuwana. Saka pano mutambo zvawagadzwa, vakokwi vakokwa, asi vakokwi ava varamba kuuya. Regai nditi vana vaMwari, Mwari haana chinhu chaanoita chakanaka akasakoka shamwari dzake. Saka semaKristu tinofanira kudzidza kuti kana muchinge maita zvakanaka, kokaiwo hama dzenyu. Kana mafunga kuchata sisi, munakokawo sisi vari kumberengwa. Kana mafunga zvomutambo mukoma, munakoka mwana wabhudhi venyu anogara kumasvingo. Kana taita zvakanaka chiKristu vana vaMwari, kukoka vamwe patinoita zvakanaka. Mozva kune vanhu vane system yekuda kungoita zvose vari vega vasina kukoka vamwe. Akaita chimutambo chake vanoda kungochatira kukoti vari vaviri, kwai hatikoki vanhu, tochata tiri vaviri. Iva nesystem yekukoka, nokuti Mwari watinonamata vana vaMwari ndiJehovha anokoka vanhu. Saka mutambo waitwa pano, vakokwi vakokwa, asi dambudziko heri vakakokwa vakaramba kuuya. Saka pano tati isusu mwanakomana anomirirani vanhu vaMwari? Anomirira Jesu. Then baba vari kumirira Mwari. Mutambo waitwa pano, mutambo uri kuitwa wekuwana kwemwanakomana. Ende kuwana kwemwanakomana ari kuwana kereke yake. Munoziva imi kuti mukati meBhaibheri Mwari anozvifananidza nomurume, otora Israeri kereke yake oita mukadzi, osanangura paya kuti ndakakudana iwe somurume unodana mukadzi wake, nai. Saka pano vana vaIsraeri vakokwa kumutambo, ndokubva varamba kuuya. Mwari ndokubva azodzika pazasi. Iwai manje vhesi ya 5 yati, asi havana kurangarira, vakaenda mumwe kumunda wake nemumwe kukutengesa kwake. Vamwe vakabata varanda vake vakavaitira zvakaipa, vakavauraya. Maiziva here vana vaMwari kuti paleseni yatiri kubata pano kune vanhu vazhinji vari too busy for God, vekuti kana Mwari achikoka ivo vanenge vakananga kuminda yavo. Kuenda kumunda hakuna kuipa, but kuenda kumunda ngakusakutadzisa kusangana naMwari. Ihwai vana vaMwari, imi kurovora hakuna kumboipa mukoma wangu, asi kurovora ngakusakutadzisai kusangana naMwari. Moziva pane munhu wekuti musi waakarora ndo musi waakapatsana naJehovha nokuti akanga awana. Saka kuwana munhu waMwari ngakusakukanganisa kusangana naJehovha. Iwai pazasi, kwai zvino mambo wakatsamwa. Ende mukaverenga mavhesis atiri kuverenga ari nechekumashure aya anotsanangura kuti Mwari atuma varanda vake paya, kwai vakavaitira utsinye, vakavaparadza varanda vaya, ndokubva atuma vamwe akaita the same thing. Inzwai vana vaMwari, Jehovha haaite give up nevana vake. Vana vaIsraeri vakokwa kumutambo ndokubva varamba paya. Bhaibheri rinoti iro Mwari akaramba achitumira maprofita. Tinotaura pamusoro pana Mozisi vakatumwa, tinotaura pamusoro pana Jeremaya, pamusoro pana Isaiah, pamusoro pana Zekeraya, pamusoro pana Malakai. Vose vaitumwa, asi vana vaIsraeri vakaramba kuteerera. Mwari haaite give up nevana vake. Maiziva here sisi vangu kuti paya pamakambowira mugomba paya, Mwari akatumira rodha akakusiura. Paya ukapama futi kuwira mugomba iwewe, Mwari akatumira eredha vaya kuzokusuura. God does not give up nevanhu vake vana vaMwari, anoramba akabatirira pamunhu wake. Ihwai manje pazasi, kwai zvino mambo wakatsamwa
akatuma hondo dzake akaparadza vaya vakauraya akapisa guta ravo. Zvino akati kuvaranda vake, mutambo wokuwana wagadzigwa, asi vakanga vakakokwegwa vakanga vasina kufanigwa. Naizvozvo chiendai kumharadzano dzenzira mukokere kumutambo wose vamunowana. Varanda ivavo vakabudira kunzira vakaunganidza vose vavakawana, vakaipa navakanaka, imba yokuwana ikazara navagere pakudya. Bhaibheri panapa vana vaMwari rakusanangura kuti vakakokwa varamba kuuya. Mwari ndokubva ati endai pamharadzano dzenzira mukokere munhu wose wamunowana ipapo, akanaka neakaipa, kokerai vauye. Regai ndisanangure pfungwai vanhu vaMwari kuti pamharadzano penzira, pamacrossroads panopfuura munhu wose wose. Pamharadzano dzenzira ndo panopfuura vana nyembesi. Pamharadzano dzenzira ndo panopfuura vana mukoma rasta vanenge vakarohwa nembanje. Pamharadzano dzenzira panopfuura munhu akaremegwa nemutoro. Pamharadzano dzenzira vana vaMwari panopfuura mabhozida vane mari dzavo. Saka pavakasvika vakomana, bhaibheri rinoti iro vakasvika pamharadzano dzenzira vakadana vose kuti vauye. Regai ndisanangure kuti Jehovha watinonamata haasi musarudzi wevanhu. Mwari unokoka vose kuti vamunamate. Mwari unokoka vatema, unokoka vatsvuku, unokoka vakobvu, unokoka vatete, unokoka varefu, unokoka vapfupi, kuti vose vauye kunonamata Mwari. Dai Mwari ainamatwa nevarefu vega, vana Zacchaeus vaiponeswa here? Dai Mwari ainamatwa nevatsvuku voga, imi sisi ndikautema kenyu maipona here? Dai Mwari ainamatwa nevane mhino doko chete nemhino yako waipona here? But Mwari unokoka vose kuti vamunamate. Saka pamharadzano vana vaMwari pakakokwa munhu wose kuti auye kuzonamata Mwari. Mwari watonamata mudikani, haasi musarudzi wevanhu. Haana basa kuti unobva kupi, haana basa kuti wakapfekei, haana basa kuti wadya here. Mwari unokoka tose kuti timunamate. Saka kwai pano vakasvika pamharadzano ndokubva vakoka vanhu vose kuti vauye. Iwai pazasi kwai nebhaibheri pano zvino mambo akati achipinda kuzovona vagere pakudya, even Mwari akoka vanhu vose. Akamboita survey kuona vakokwi. Iwai bhaibheri pano rinoti iro akavona munhu asina kupfeka nguo yomutambo wokuwana. Saka pane vanhu vakaitikwa nyasha dzokukokwa kumutambo. Kwari kunzi nebhaibheri pano baba vasvika vakuvheta vanhu vakagara paya vanosangana nomunhu akapfeka nguo asina kupfeka nguo dzokuwana. Now regai ndingoti tsanangure mbijana muhwisise vanhu vaMwari. Chinhu chekutanga akanga aita mutambo ndimambo. Saka mambo akanga aine nguo dzose. Munoziva imi kuti mambo haaperegwi. Dai kuri kunzi president wedu vaEmerson Mnangagwa vanoita mutambo havashotegwi nechikafu, havashotegwi nenguo dzokupfeka. Saka zvose zvakanga zviripo, chikafu chakanga chiripo, nguo dzakanga dziripo. Saka munhu aingopinda pagedhi paya achitopiwa nguo nesaizi yake. But mukomana ari pano uyu paakapinda pagedhi akatotambira nguo savamwe. Ndokubva asvika kwakukanda nguo iya, paakakanda ndokubva aramba akapfeka nguo yake, akaramba kubvisa nguo yake. Ndokubva mambo vapinda paya vakamuona asina kupfeka nguo yomutambo. Saka chakakosha pamutambo vana vaMwari kupfeka nguo yomutambo. Sandi kurha chete asi kupfeka nguo yomutambo. Maiziva here kuti kune vanhu vanoda kudya zvomutambo asi havadi kupfeka nguo dzomutambo. Kune vanhu vanoda kusvika pamutambo wokuwana komana waMwari asi havadi kupfeka nguo dzomutambo. Iwai pano kwai akati kwaari, shamwari wapinda pano seiko iwe usina nguo yomutambo iwe? Hanzi kwanzi akanyarara akaperegwa. Kowaigotaurei idzo nguo dzaipiwa pachena akarega kupfeka. Vana vaMwari kuponeseka kwedu kunogona kunetsa kana tikasapfeka nguo yomutambo. Ende nguo yomutambo pano vana vaMwari inomirira the righteousness of Christ, inomirira utsvene hwaMwari. Yasvika nguva vadikani yokuti tibvise nguo dzedu dzezvivi tipfeke nguo yomutambo yaKristu Jesu. Yasvika nguva vana vaMwari yokuti tipfeke nguo yaMwari yakanaka, nguo yakachena, nguo inotarisika. Davhidhi achinyora pana mapisarema chapter 51 pavhesi ya5 anoti pandakaberekwa baba ndakaberekwa ndine nguo yezvivi. Ndinokumbira Mwari pavhesi ya10 kuti musike moyo mutsva mandiri, mumutseridze mweya wangu, revive my spirit Mwari, mundipfekedze nguo yeutsvene hwenyu. Vana vaMwari tinokumbigwa naJesu kuti tipfeke nguo yatinopiwa pachena naMwari. Pane vanhu vazhinji vakafamba nzira yaAdhamu vakaedza kuzvisonanidzira mashizha kuti vapfeke, asi mashizha akachimbidzika kuoma ndokubva vasara vasina kusimira. Bhaibheri rotsanangura pachena
kuti Mwari akauraya mhuka ndobva vagadzirira ganda kuti apfeke. Zivai vana vaMwari, woga anogona kutipfekedza ganda kuti tivanze kushama kwedu ndiMwari. Anoti pana zvakazarugwa chapter 3 pavhesi ya 17, unoti ndinovona asi hauvoni, unoti ndakaguta asi une zhara, unoti ndakapfeka asi hauna kumbosimira iwe. Ndinokuudza kuti uya kwandiri utenge nguo ugopfeka uvanze kunyara kwako. Akaropafadzwa munhu vadikani akapfekedzwa nguo naMwari yokururama. Akaropafadzwa munhu vadikani akapfekedzwa the robe of righteousness naMwari, akavanza kudarika kwake ndokubva avhagwa noutsvene hwaMwari, kuti kana Mwari vachimuvona havaoni iye asi vanoona Jesu paari. Wai zvakazarugwa chapter 16 pavhesi ya 15 tibva tanamata zvedu vana vaMwari. Musoro wenyaya uri kungoti nguo. Zvakakosha kupfeka nguo yomutambo vana vaMwari. Mumwe munyori wandinofarira achinyora anoti, clad in the righteousness of God, the church will go to war and conquer. Sangano revaapostoli rakaenda kunogwa hondo rakapfeka nguo yomutambo. Sangano ranhasi vana vaMwari, mukristu wanhasi vana vaMwari, mai vanhasi vana vaMwari vanokunda nekupfeka nguo. Achaita kuti baba vakunde maministry kubasa munhu waMwari inyaya yekupfeka nguo yaJesu. Maiziva here vana mai kuti mudhara vakasapfeka nguo anovhiringwa neminisketi kubasa? Saka mukaona mudhara vane kastresi mumba dzimwe nguva imbobvunzai kuti neminisketi hondo yacho iri right here. Kana paine hondo yakaoma munhu waMwari, iyi hondo yababa neminisketi kubasa. But vana baba vakapfeka nguo yeutsvene hwaMwari vanokundiswa naJehovha nekuti they are wearing the righteousness of God. Zvakazarugwa chapter 16 pavhesi ya 15. Nyembesi, unapfeka nguo iwewe. Chinotoita kuti ubvise mimba one after another kusapfeka nguo. Inzwa kamudhara unapfeka nguo iwewe. Chinotoita kuti uchire madrezi kunyangwe neriri pawaya inyaya yokusapfeka nguo. Pfeka nguo mudhara, the righteousness of God. Tinokunda chete. Zvakazarugwa 16 vana vaMwari. Inoti yepana pavhesi ya 15. Kune vanhu vane system muranda waMwari yokuti anopfeka achibvisa achipfeka achibvisa. Ukamuona musi wesvondo kana musi weSabata ari kukereke anenge aine kautsvene kakateramira. Mangwanani akanaka vanhu vaMwari, announcement yekutanga Jesu unouyazve akateramira saizvozvi, anenge akapfeka nguo. But paanobvisa nguo musi weMande kumba anenge achidhokorana nemukadzi 1995 wakadana naJora, musati ndadana newo paya iwe. Nyaya dzacho hadziperi because munhu abvisa nguo kumba. Iwai zvakazarugwa 16 pa15. Tarira ndinouya sembavha, akaropafadzwa unorinda, unochengeta nguo dzake kuti arege kufamba asina kupfeka kuti vavone nyadzi dzake. Bhaibheri riri kuti vanhu vaMwari akaropafadzwa anopfeka nguo yeutsvene, the righteousness of Christ, nemusi weSunday, anoipfeka nemusi weSabata, musi weSaturday, anoipfeka nemusi weMonday, anoipfeka nemusi weTuesday, anoipfeka futi nemusi wechitatu, anoramba akapfeka nguo yeutsvene. Pauro oti, sandini ndinorarama asi ndiJesu anorarama mandiri. Ndakarovegwa pamuchinjikwa, Jesu ndiye akutaura mandiri. Saka mukaona ndakasofta ndichikwazisa, handini ndakasofta, ine ndine hasha, asi Jesu ari mandiri ndiye akakoncha akasofta. Kana mukandiona vanhu vaMwari ndakapfeka zvakadzikama, vamwe vachipfeka mamini nemahipista anobataya akadhirowa geography dzose dzemuviri, sandini ndakapfeka asi ndiJesu ari mandiri. Vana vaMwari, nzwai, nyaya dzekunamata idzi muranda waMwari hadzisi dzemabasa, inyaya yokupfeka the righteousness of Christ. Mwari ngaatibatsire. Wakorinde wechipiri 5:17. Kana munhu amuna Kristu chachisika chicha, sandiye unorarama asi ndiJesu anorarama mandiri. Ndichitotaura kudai tarukoko mukati memwoyo wako. Unozviziva iwe kuti wakashama. Zvivi zvatinopara mazuva ose, kuputsa mutemo yaMwari mazuva ose, evidence munhu waMwari yekushama kusapfeka nguo. Uri kuti Mwari ndibatsirei ndigopfeka nguo yeutsvene hwenyu, ndigopfeka the imputed righteousness of Jesus inouraya chindini chose, ndopfeka kuteramira kwaBaba. Ngosimudza ruoko rwemwoyo uri pauri papo mudikani, tibva tatowana nguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nokuti muri Mwari vanoshamisa. Matifekedza the righteousness of Jesus. Tibetserei kugamuchira the gift yamakatipa pachena yokupfeka nguo yomutambo. Tisaita semukomana kauyu Mwari akasvikigwa asina kumbopfeka nguo yomutambo.
tiropafadzei mutiitire zvakanaka. Ropafadzai vateereri vose vari kushuwa kutendeuka kubva kuzvivi. Muvazivise kuti zviri possible kukunda vakaipa, zviri possible kukunda zvivi kana tikapfeka the righteousness of Jesus. Jesu orarama hake matiri. Muzita raJesu tinonamata nokusingaperi. Amen.